Welcome to this podcast program. We are always happy. Tunafurahia kwa pamoja na wewe. Remember that we really value that is your views. We really value you joining us and being together with us. Remember that this podcast is where now we come and discuss so many other issues. We come and just express, what we have, what we know, na ili tunaweza kusaidiana sana. So karibu sana Steve. Yes. Welcome. Karibuni sana. Yes. Asante kwa kukaribisha. Na as always, see what tunasemanga, we are ready to talk issues that are affecting our community, society. Yeah. So karibuni sana. Yes. And it is a very good thing ambao umesema. We are just giving what we know, what we have heard, the reality of things. Opinions. And opinions. Yes. Haya yote ni mambo ambayo pia tunayajua, some of the things that we live with, some of the things that we see. So just here just to open our mind, just to bring this, but at the same time kila mtu akona ka experience yake kiasi. No matter the age, kuna ile ka kitu kidogo yenye wewe unajua, mwingine anajua, na pia yote tunaweza ku-accommodate. Unajua kuna ka experience wewe unakajua. Kwa mtu mwingine ni a drop in the ocean. Anasikia experience yako anakuambia wewe you have a long way to go. Unaangalianga 3-year-old ama 4-year-old. Amekuwa mesmerized na certain things. Yes. Alafu unajiambia sasa huyu akijua what adulthood inamgojea. What inamgojea kwa adulthood. Yes. Sasa that's the case. Kuna mtu mwenye ako 50 years. Maybe anaona you are struggling with something. Anakwambia if you only know this is what you could be focusing on. Kuna mahali ukiweza kaa chini na certain age group, kwanza unanyamaza. They talk and then you share your opinion. And you don't have to validate your opinion. You share it out. But wao ndo wako na experience ya ku validate what they have. Yes. So today we are going to look on something that is very interesting. Sometimes inakuwa mambo tofauti ya kwamba bila unajua mtu eventually unakuja kumjua sio hivyo. Unakuja kugundua maybe mtu fulani kulingana na exposure, kulingana na nini, unakuja unagundua hai kumbe there is also maybe another life ambayo composed na that person. And today we are going to look on one of a very interesting topic, the irony of fake lives. Something that we have seen. And I don't know how we are going to nini kuiangalia, because that is a fake life. Maybe I think fake lives, especially in the technological era, it is very rampant. Yani iko kila mahali. People are faking it too. Watu to filter. Watu, kuna mwingine niliona anaitwa Ashton Hall kutoka hiyo. Jamaa anaoneshana morning routine. Vile anaamka asubuhi, ana deep face yake kwa ice water. Vile anaenda gym, alafu vile anaenda workout, anakimbia, vile anakimbia G-Wagon ndio iko hapo kando yake inamrecord. Vile ana have meetings. Yani okay, kuna vile it is inspiring to others, but at the same time kuna vile inapatia watu pressure hapa nje. Fake lives iko kwetu. Kuna watu wenye wanajaribu kuimpress. Iko especially in Kenya, ama in our community, at the community level. Watu wanataka kuimpress others so as to create a certain level of awareness ambayo ni fake. In a nutshell, fake life ukiangalia kwa social media, not social media, the different knowledge platforms, wanasemanga ni the discrepancy between what you want others to see and the reality. The reality ni wewe asubuhi hata labda ukunywa chai, hata labda ukulai breakfast, lakini zile vile umeitwa unaenda kwa 5-star hotel, unataka kuoneshana vile asubuhi unasema hii ndio breakfast yako, unataka kuoneshana hivi ndio unakunywa chai. Unaona haiambatani. Hii ni life yako natural living. Kuna ile face unataka the public ikuwe nayo, na kuna ile the reality behind the scenes. Kwa marriage tunaiona sana. Kuna kale ka level of pretense inakuanga hapa mbele. Kuna ile image ni unataka watu wakuwe nayo kuhusu marriage yako. But behind scenes unapigana haya mangumi. Unaumia tu lakini ukikuja huku unajua unakaumia, lakini
kule ndani tu kuna kitu, lakini wakati unapatana na watu unaonesha mambo iko sawa, mambo iko nini, mambo kama haya. Niliona skits, certain skits na the comedians, you recall which comedian, waki demonstrate vile the Millie na Kabi wa Jesus wanakuanga vile watajiportray alafu behind the scenes ati wanaulizana wewe buka vizuri kwa kamera, uone tuna shoot imeanza nini, lakini wanasema this is our Jesus family with all smiles. So fake lives. Some of the people, especially in the social media era, make it a lot kwa sababu ya fake life, kwa sababu ya kuportray a certain image to the public or to the social media platforms, and behind scenes they're totally different people. Kwa zile nini reality shows ziko pale, unajua sasa kuna maybe watu hawajui what normally happened, kwa sababu huyu ameingia pale, maybe you can say kama vile tumesema reality show, akiingia pale kuna ile role ambayo amepatia ya kuplay pale, na kuna yale mambo, na kuna that is kuna ile lengo fulani ambayo maybe wako nayo pale. So ukiangalia mtu na mtu mwingine, kwa sababu hajui hayo mambo, na kutoa mtu anajaribu kuwaiga sana, na kutoa mtu anajaribu nao, niliona mtu fulani, that is kind of the life that I want, naona mambo kama yale, na yeye anasahau ya kwamba you're supposed now to live yourself, you identify yourself, then you know now you know how to go about it. So unaona maybe kumekuwa na mambo mengi ambayo yamekuwa pale, na maybe watu wanashindwa kuifanya, na sometimes tunaita ni fake, but could it be used to escape out of something? Okay. Ile fake it till you make it. Kuna watu wame take it literally. Mtu anajaribu portray a certain image, mpaka aka get used to that character. Labda mtu anajuanga akienda mahali fulani, kama anaishi Nairobi labda ana hustle, lakini the moment anakuja Bushadha ama anakuja Ushago, anajua lazima ahae gari, so ana save mpaka ana work hard, inakuwa kama motivation ya kuhakikisha that akikuja nyumbani, akirudi mashinani, ataportray a certain image, a respectful image, kwa sababu kuna vile especially in Africa, materialistic world iko so much recognized. Ukionekana that you have a nice home, you have a car, definitely a certain level of respect inakuwa accorded to you, irrespective of your behavior, irrespective of kama unaheshimu watu, as long as tuko na hizo, hata opinion zako wataichukulia, hata kama ni kadogo tu zako watacheka, hata kama zichukulia na umuhimu sana. Yes. So kuna tu wako ka aspect ka mtu anataka aportray a certain image, ndio at least impatie foundation ya kumake it. But sasa shida ni the pressure, the inbuilt pressure yenye wewe mwenyewe una encounter. Zile vile unajaribu ku-emulate a certain life or a certain lifestyle, and you don't have the capacity to hold that, unajipatia pressure. Ndio unapata a lot of people sahii wanakuwa vijana, mtu wako 35 nini, watu wako na depression. Unajua Kenya watu wako na depression sana. Ni vile watu waku diagnose, alafu tena culture haiallow watu wa acknowledge that wako na depression. Lakini watu wako na depression, watu wako anxiety, kwa sababu kuna ile image yenye waliportray, alafu at the end of the day they end up kuwa na challenge ya ku sustain your lifestyle. And this is one of the wider topic that we are still going to be discussing each and every time, because unakutaka saa zingine the reason as to why nimekuuliza kama scapegoat during interviews, unajua unaenda interview kasuti katai kanini, lazima niwe presentable pale, ikifika pale hadi language hadi kila kitu, kwa sababu kuna ile maybe the aspect ama the image fulani nataka kuportray pale, just now for the purpose, just for the purpose, for the purpose of winning that job. That is something totally different. That is creating the first impression. Lakini sasa unajua unakutaga umefanya hivyo, na tuseme for example uende ufanikiwe upate, but the reality of you after some time inajitokeza short hizi mazuri mega kando. Hapana, kuna ile the first impression, kwa sababu definitely kuna vile the elite ama the business mogul wanajulikananga, there is a way they portray themselves. Kuna vile standard kama social etiquette ama standard business etiquette zenye unafaa, unajua ukienda mahali fulani there is a certain way you need to represent to present yourself. Okay. There is a certain way you need to communicate.
hata kama unajua vizuri sana unaenda kula ugali na chumvi, kuna certain way unafaa ukienda kupatana na mtu fulani unafaa uji express vizuri, uji present, uoneshane that asubuhi umeamkia sausage, hata kama unajua vizuri sana kiliumana. So at the same time ina depend na what is your goal. Unaona? What you're talking about fake lives ni when you are in the public, not necessarily when you are being interviewed or when you are when you are going to a maybe a certain occasion. We're talking when you in the public. Ile image una portray zile vile umeenda umetoka tu nje ya nyumba unataka uonekane aje. Unaona kama the public figures. Unapatanga huyu mtu kama anaenda personal errand, amejifunga, amevaa mamiwani, amevaa hood, hata kuonekana the real self. Kwa sababu kuna ile image tayari alishaportray. So can you say that sometimes maybe it works due to certain things, due to certain certain things? It works as long as your goal ni very personalized. Unaona goal yako we kama goal yako eventually ni to develop a social influence using that. Na tayari pako kuna strategic plan, it works. But kama goal yako ni kuimpress others with the primary goal of getting that acknowledgement, ama getting that identity, unajua ama getting that validation. Unajua huwezi depend always kwa watu for validation. But kama goal yako ni unataka tu validation from the people, it will not work because you can never impress people. Kuna mtu mwenye utakuja alikuwa unexpect ati we you're driving, we umetafuta kavitu umekakomboa umeenda na hapo, alafu labda amekupatia baya Land Rover, umeona bado hujamit expectation yake, so you can never impress a person. Yani everyone maybe you can impress 2 or 3, but you can never impress everyone. There is a certain limit where you draw the line, unajiambia aje, after all this is my life. So it means that there is a place where now you have to be to apply your own reality. There is a place where you have to apply, especially when you interact with people that are close to you. Kwa sababu you cannot yani pretend, you cannot be a person that you're not. Unaona wewe ati always wewe unajuanga ati kazi yangu ni kucheka, unajua deep down that's not you. Utakuwa unacheka public, kuja nyumbani umekasirika juu sasa una feel uko drained. Can we say that sasa wakati umesema not every time can we say that men wanajua kuitumia vizuri? Men because unajua sasa in terms of expression, in terms of unajua pia now hii effect inakuwa pia na some psychological impact na saa zingine unakuta pia ina affect watu in their social aspect, mental issues for example, maybe umekuwa ukiajiriwa mahali fulani na kuna standard of life ambayo umekuwa nayo, so you don't want to lose that standard, so what do you do? You'll try to impress people. You'll try now to pretend to be that way in order now maybe to accommodate a certain company that you had. Unaona vitu kama hizo. Maybe at the same time you try to to protect your image of the family. You want to protect that image. You want to to retain a certain standard. So unaona maybe men sazile vile they encounter tuseme a social economic downplay. Most of the time they tend to isolate themselves. Hawatataka hiyo publicity. Na zile vile unaona Amana anajaribu seek a lot of publicity. Ujue tayari kuna signs and symptoms za kumake it. Na zile vile waki na Umana wanaume huwa wanajia. Wana pull out wanaji isolate. Mtu anaenda na figure out. Unaona kama the case of Khalif Cairo. Khalif Cairo. Na zile vile alipatana na hizi scandals anapatikana nazo. Which that guy according to me he has tried. He's very young. He has achieved a lot na hiyo age yake, but things was inahapenia watu. Hazi hapeniangi ati strangers ama aliens ama wanyama zinahapenianga watu. So unfortunately I'll experience. What did he do? Kwanza ali break up relationship ile alikuwa nayo. Waliachana. Aka pull out, akaanza kutoka from the public face. Na time alikuwa anajaribu kurudi, a lot of men hata niliona hata Terence Creative alijaribu kumadvise, anamwambia aje wacha kujiexplain,
we pull back, strategize behind the scenes, alafu utainuka tu. Yes, so men mostly so ile vile wanasiki publicity yenye tunajaribu kuexplain kama fake life wow, lakini kwa si fake life na kwa mostly publicity wanakuwa tayari wakimake it ama inakuanga a strategy ya kuinua their socio economic life lakini majority of watu wenye wana seeking ama wanakuanga culprits of fake lives wanakuwa women kwa sababu wao ndio wanatakanga hiyo sana wanataka ile public affirmation. Okay. Ama tunakumbuka tukiongelea about zile meaningful relationship vile watu wanatakanga ile words of affirmation tukasema women ndo wanakuwa sana kwa hiyo laini. So women ndo utapata wao ndo wanataka hiyo fake life ndio wapate hiyo public acknowledgement. They feel good about themselves. Yes, but unajua in all this situation lazima kuwe kuna ile aspect fulani ambayo inakuwa associated na pia at the same time unakuta kuna ile feeling fulani ambayo mtu ako nayo. Una find that mtu ana feel that guilty not to accept the situation. Unakuta mtu ana feel that guilty not to adjust. So unakuta mtu anapigana na reality of things and that's what tumesema now. Unakuta the way it's been handled it's very different because as you know ulikuwa umepanga kitu fulani unakosa unakutana na so unajaribu kupigana na vitu fulani baada ya kuadjust tu na kuitikia na uende and then I understand your point of view. Na acha nikwambie the moment unajaribu fight nature it beats you hands down. Inakugeuza hivi kichwa inakuwa chini miguu inafanya hivi nakwambia wewe you don't know what you're joking with. So ni vile sasa you have to acknowledge those different transitions in life. Kuna wakati it's merry for you as a man. But kuna wakati kwingine things don't vitu haziingiani ndio unataka. Unaona? Na that's why to me publicity, if you can be able to get away from publicity sana, the better for you, kwa sababu the moment vitu hazitaingiana you not have an obligation to justify yourself so much to the public. Because after all you did not share anything with them. Ama you did not tell them they are not investors. They were not everything. So you do not have to explain sana unajiexpose. How should you explain to it? So you unajua sana mtu mwenye alisik publicity ali labda alikuwa ameoneshana fake. Sasa hapo ndio ile fake aspect ya life itaingilia. Wataanza kusema aje ulikoka unaishi hivi sasa hiki kimekubalia kumbe ulikuwa unatudanganya. Unaona? So kama ulikuwa una seek publicity you have a lot of justifications to do. And that's why men unapatanga especially Wakikuyu, the Kikuyu men they make a lot of money, they go to the same hotel, they live in the same house because they don't want public scrutiny. Unaona? So what it means is that we can also add on that people need to be happy with their lives, contentment. They need now to adjust now to the reality of things because for example kama saizi tuko in different season, tuko January jua nini so you have to adjust to that. Definitely unajua kuna season fulani sema for example mvua imekuja so you have to adjust yourself now to that situation. So you need maybe what you can say is that you need to understand the season, the situation, and you also need to have a way out because at the end of the day huwezi shinda tu pale. You need also to have a way out. At the same time you also need to see the associate of the people surrounding you pertaining to that situation because there are people ambao unaweza kuwa nao pertaining now to that situation ikuwe more worse to you. And remember that especially hii effect ambayo tunaongelea mambo ya fake life unakumbuka ina affect watu psychologically, mentally na economically na hizo aspects zote ambazo ziko pale. But at the end of the day you always have now to see a way out to get how you're going to get out of this situation. In a nutshell we are trying to say you should not differentiate ile content, you should not consider hizi vitu mbili zikuwe the same. Contentment ama okay, let me restructure. Unafaa kuhakikisha that you have a very clear line ambayo umedraw between contentment and being ambitious. Usiseme ati I'm contented with what I have. Sheka tu yani you have ambitions. Yes. So
at the same time hii contentment haimaanishi ati you stop being creative, you stop pushing to attain your dreams. You should only pull back, avoid a lot of public scrutiny, but behind the scenes make things work so that ambitions zako zikuwe achieved. Kwa sababu who is a man without ambitions? Wewe kama mwanaume, wewe ni mwanaume aje bila dream, bila vision. You need to realize yourself. Huwezi sema ati you are just there. Ati umetosheleka chenye huko. Na sasa hiyo unapatanga gari inapita hapo, unaiangalia, unajiambia aje hiyo si mimi ndo nilikuwa nimekalia hapo niendesha. There is one person say that you cannot be successful if you don't love what you do. And nikaona hiyo aspect is it is one of the key factors because pia ina associate now you know how you live and so na mambo mengine na pia pilika zingine za archive it is a very sad thought not being happy with who you are or what you feel defines you. Not that any one thing should ever define us. We are made up of many different things, but apparently a person who would strive to create a false life does not see the value in the experience and accomplishment.